Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Sri Krishna Chaitanya book compilation given by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on February 21st, 2023 in Sri Mayapur, India. Hare Krishna, dear devotees. Today we will continue with the compilation of the Sri Krishna Chaitanya book. Today's chapter is entitled Falashruti, understands what love is and achieves ecstatic love of Krishna. Under the section Jagadananda Pandita's loving dealings with Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Gauranga Leela Smarana Mangala Stotra 69 by Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur. I meditate translation of the Sanskrit verse. I meditate upon Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Strictly following the rules of sannyas, he refused to accept the oil offered by Jagadananda Pandit. Although Pandit offered scented oil with great love. Although Jagadananda Pandit offered scented oil with great love, Lord Chaitanya, following strict rules of sannyas, refused it. Lord Chaitanya, following strict rules of sannyas, refused that. This caused great anger to Jagadananda Pandit. This caused great anger to Jagadananda Pandit. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.121. ভক্ত প্রেমবশ ভগবানের ভক্ত মান ভঞ্জন বা কৃপা যাঞ্ছা তৃতীয় দিবসে প্রভু তার দ্বারে যাইয়া ওঠ পণ্ডিত করি কহেন ডাকিয়া 3 days later, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the door of his room and said, "My dear Jagadananda Pandit, please get up." Lord Chaitanya was reciprocating the loving dealings of Jagadananda Pandit. So Lord Chaitanya was reciprocating the loving dealings of Jagadananda Pandita. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.122. ভক্তগৃহে ভগবানের স্বয়ং উপযাচক রূপে ভিক্ষা অঙ্গীকার আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দর্শনে I want you to personally to cook my lunch today. I am going now to see the Lord in the temple. I shall return at noon. So, Lord Chaitanya understood that Jagadananda Pandit was angry out of love. So Lord Chaitanya understood that Jagadananda Pandit was angry out of love. But he would not refuse to do service to Lord Chaitanya. But he would not refuse to do service to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.123. প্রভু প্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুর জন্য ভোগরন্ধন ও সমর্পণ এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা After Sri Chaitanya Mahaprabhu said this and laughed, Jagadananda Pandit got up from his bed, bathed, and began to cook varieties of vegetables. Because Jagadananda Pandit
had a spontaneous love for Lord Chaitanya. So because Jagadananda Pandit had spontaneous love for Lord Chaitanya, He got up, prayed, and cooked for Chaitanya Mahaprabhu. he got up, bathed, and cooked for Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.124. মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে পাদ প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে After finishing his noontime ritualistic duties, the Lord arrived for lunch. Jagadananda Pandit washed the Lord's feet and gave the Lord a sitting place. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.125. সঘৃত সাল্লন্ন কলা পাতে স্তূপ করি কলার ডোঙ্গা করি ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা He had cooked fine rice, mixed it with ghee, and piled it high on a banana leaf. And there were also varieties of vegetables placed around in pots made of banana tree bark. This is a very aesthetic way of presenting Mahaprasad. So this is a very ecstatic way of Aesthetic, aesthetic way of presenting Mahaprasad. Sorry, Guru Maharaj. Normally, it's said to be better than a silver plate. A banana leaf is said to be better than a silver plate. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.126. অন্ন ব্যঞ্জন করি তুলসী মঞ্জরি জগন্নাথের পিঠা পানা আগে আনে ধরি On the rice and vegetables were tulsi flowers, and in front of the lords were cakes, sweet rice, and other prasadam of Jagannath. So, Nalabanda arranged a very ultimate persona of Lord. So Jagadananda Lord Chaitanya. So Jagadananda Pandit arranged very opulent feast for Lord Chaitanya. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.127. অভিন্ন আত্মা প্রণয় পাত্র ভক্ত সহ ভক্ত প্রেমবশ ভগবানের একত্র আহার ইচ্ছা প্রভু কহে দ্বিতীয় পাত্রে 12 অন্ন ব্যঞ্জন তোমায় আমায় আজি একত্র করিমু ভোজন The Lord said, spread another leaf with a helping of rice and vegetables so that today you and I may take lunch together. Lord Chaitanya, like literally, wanted Ananda take his jhana with him. So Lord Chaitanya very cleverly wanted Jagadananda Pandit to take his prasadam with him. Ananda had that fasting for 3 days. Jagadananda Pandit had been fasting for 3 days His loving anger. out of his loving anger. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.128. হস্ত তুলি রহেন প্রভু না করেন ভোজন তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন Sri Chaitanya Mahaprabhu kept his hands raised and would not accept the prasadam until Jagadananda Pandit, with great affection and love, spoke the following words. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.129. পণ্ডিতের প্রভু প্রীতি উক্তি
পশ্চাৎ উপবেশন অঙ্গীকার। আপনে প্রসাদ লহ পাছে মই লইমু, তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু। Please, first take prasadam yourself, and I shall eat later. I shall not refuse your request. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 12.130. প্রভু কর্তৃক পণ্ডিতের প্রেম পাচিত অন্ন প্রসাদের স্তুতিপূর্বক তদ্ভাগ্য প্রশংসা। তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা, ব্যঞ্জনের স্বাদ পাইয়া কহিতে লাগিলা। In great happiness, Sri Chaitanya Mahaprabhu then accepted the lunch. When he had tasted the vegetables, he again began to speak. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 12.131. ক্রোধাবেশের পাকের হয় ওইছে সার, এই তো জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ। Even when you cook in an angry mood, he said, the food is very delicious. This shows how pleased Krishna is with you. Prasadam cooked by Jagannath Pandit in Indian mood was very delicious. The prasadam cooked by Jagadananda Pandit in an angry mood was very delicious. Therefore, what Chaitanya was saying, that Krishna must have been pleased with his offering. So therefore Lord Chaitanya is saying, Krishna must have been pleased with your offerings. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 12.132. আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া, তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া। Because Krishna will personally eat the food, Krishna makes you cook so nicely. Chaitanya Charitamrita Antilila 12.133. ওইছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ, তোমার ভাগ্যের সীমা কি করে বর্ণন। You offer such nectarian rice to Krishna. Who can estimate the limit of your fortune? And Lord Pandit understood that Krishna in the form of Sri Krishna Chaitanya was taking the prasadam. So Jagadananda Pandit understood Krishna in the form of Sri Krishna Chaitanya was taking the prasadam. Therefore, he cooked with great Therefore, he cooked with great devotion. devotion. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 12.134. গৌর সর্বস্ব, গৌরগত প্রাণ পণ্ডিতের প্রভুকেই সর্বকর্তৃত্ব স্বরূপে জ্ঞান। পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাক কর্তা, আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী হর্তা। Jagadananda Pandit replied, he who will eat has cooked this. As far as I am concerned, I simply collect the ingredients. Jagadananda Pandit Jagadananda Pandit taking a very humble position. is taking a very humble position. And he's saying that the person who eat it cooks it. He just gathers the ingredients. He says that the person who eats it, he cooks it. He just gathers the ingredients. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 12.135. ভক্তের অভিমান ভয়ে ভগবানের প্রচুর ভোজন।
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায় ন হরিষে। Jagadananda Pandit continued to offer the Lord varieties of vegetables. Out of fear, the Lord said nothing but continued eating happily. Our Lord Chaitanya was afraid of his life, not abundant, angry again. Lord Chaitanya was afraid that he would make Jagadananda Pandit angry again. So he ate those. So he ate whatever he served. Shri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.136. আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন, আর দিন হইতে ভোজন হইল দশগুণ। Jagadananda Pandit eagerly forced the Lord to eat so much that he ate 10 times more than on other days. Shri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.137. বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন, সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন। Again and again, when the Lord wished to get up, Jagadananda would feed him more vegetables. Shri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.138. কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায় না তো রসে, না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে। Shri Chaitanya Mahaprabhu dared not forbid him to feed him more. He just continued eating, fearful that Jagadananda would fast if he stopped. So then Ananda had not eaten for 3 days. So, since Jagadananda Pandit had not eaten for 3 days, Lord Chaitanya was fearful that if he didn't eat whatever he was given, so Lord Chaitanya was fearful that if he didn't eat whatever he had given, then Ananda Pandit would ask him. then Jagadananda Pandit would fast again. Shri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.139. পরিবেশন বিরাম অর্থ পণ্ডিতকে কাতর ভাবে অনুরোধ। তবে প্রভু কহেন করি বিনয় সম্মান, 10 গুণ খাওয়াইলা এবে কর সমাধান। At last the Lord respectfully submitted. My dear Jagadananda, you have already made me eat 10 times more than I'm used to. Now, please stop. They tell us that a system for cleaning the guests is that you should give them more, even they say no. So, system, you should feed the guest more, Even they say no. even they say no. Sorry, Guru Maharaj. And if they say, well, actually, it's stupid. If they say no very forcibly, you should still feed them. I would say, like a tiger, roar, put their hand over the plate, Then they say, if they roar like a tiger and put their hands over the plate, then we can let them go. then you can let them go. Shri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.140. আচমন অন্তে প্রভুর পণ্ডিতকে স্বসম্মুখে ভোজনে অনুরোধ। তবে মহাপ্রভু উঠি কইলা আচমন, পণ্ডিত আনিল মুখ ভাসমাল্য চন্দন। Shri Chaitanya Mahaprabhu stood up and washed his hands and mouth.
while Jagadananda Pandit brought spices, a garland, and sandalwood pulp. Sri Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya wanted to see that unbonded eating Ramana. So, Lord Chaitanya wanted to see that Jagadananda Pandit was eating after, in front of him. In front of him. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.141. চন্দনাদি লইয়া প্রভু বসিলা সেই স্থানে আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে Haribo! Accepting the sandalwood pulp and garland, the Lord sat down and said, "Now, in front of me, you must eat." Yeah. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.142. ব্রাহ্ম স্বভাব পণ্ডিতের ঐশ্বর্য বুদ্ধিতে প্রভুর মর্যাদা সংরক্ষণ প্রভুকে বিশ্রামে গমন অর্থ প্রার্থনা পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুণ বিশ্রাম মুই এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান Jagadananda replied, "My Lord, you go, take rest. I shall take prasadam after I finish making some arrangements." Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.143. গোবিন্দের সঙ্গী প্রভু ভিত্ত রামাই ও রঘুনাথ ভট্টের সেই ভোগ রন্ধনান্তে প্রভুর প্রসাদ প্রাপ্তি রসুইর কার্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ ইহা সবাই দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত Ramai Pandit and Raghunath Bhatta did the cooking, and I want to give them some rice and vegetables. So, unbonded was making some excuse why he said the sun serves first. So Jagadananda Pandit was making some excuse why you should do some service and then eat. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.144. পণ্ডিতের ভোজন সংবাদ জ্ঞাপনার্থ গোবিন্দকে আদেশ দিয়া প্রভুর গৃহে গমন প্রভু কহেন গোবিন্দ তুমি হাই রহিবা পণ্ডিত ভোজন কইলে আমারে কহিবা Sri Chaitanya Mahaprabhu then told Govinda, "You remain here. When the Pandit has taken his food, come inform me." Lord Chaitanya wanted to make sure that unbonded took prasad. Lord Chaitanya wanted to make sure that Jagadananda Pandit took prasad. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.145. প্রভু সুখই কনিষ্ঠ পণ্ডিতের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা না করিয়া গোবিন্দকে প্রভু সেবনার্থ প্রেরণ এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন গোবিন্দে পণ্ডিত কিছু কহে নবচন After Sri Chaitanya Mahaprabhu had said this and left, Jagadananda Pandit spoke to Govinda. Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela 12.146. তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ সম্বাহনে কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে Go quickly and massage the Lord's feet, he said. You may tell him the Pandit has just sat down to take his meal. Unbonded is concerned that Lord Chaitanya's service will not be done by Govinda. So Jagadananda Pandit was concerned that Lord Chaitanya's service might not be done by Govinda.
Sri Chaitanya Charitamrita Ante Leela 12.147. প্রভুর নিদ্রান্তে প্রভু উচ্ছিষ্ট সম্মানার্থ আসিতে অনুরোধ। তোমার প্রভুর শেষ রাখিমু ধরিয়া, প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া। I shall keep some remnants of the Lord's food for you. When he is asleep, come and take your portion. Sri Chaitanya Charitamrita Ante Leela 12.148. সকলের বন্টনপূর্বক প্রভু উচ্ছিষ্ট সম্মান। রামাই নন্দাহ আর গোবিন্দ রঘুনাথ, সবার বাটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত। Jagadananda Pandit thus distributed remnants of the Lord's food to Ramay, Nandai, Govinda, and Raghunath Bhatta. Remnants Right. of Lord Chaitanya's Prasad are considered as Mahaprasad. The remnants of Lord Chaitanya's prasad was considered as Mahaprasad. And everyone was eager to accept that. Sri Chaitanya Charitamrita Ante Leela 12.149. স্বয়ং প্রভু উচ্ছিষ্ট গ্রহণ। আপনে প্রভুর শেষ করিলা ভোজন, তবে গোবিন্দের প্রভু পাঠাইলা পুনঃ। He also personally ate the remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then the Lord again sent Govinda. Sri Chaitanya Charitamrita. So, after Pandit ate the remnants of Lord Chaitanya, So after Jagadananda Pandit ate the remnants of Lord Chaitanya, Govinda could go and report to Lord Chaitanya. Govinda could go and report to Lord Chaitanya. Sri Chaitanya Charitamrita Ante Leela 12.150. ভক্ত প্রেমবশ ভগবানেরও স্বসুখার্থ চেষ্টা ছাড়িয়া ভক্তের সন্তোষ অনুসন্ধান। দেখো জগদানন্দ প্রসাদ পায় কিনা পায়, শীঘ্র আসি সমাচার কহিবে আমায়। Lord told him, go see whether Jagadananda Pandit is eating, then quickly return and let me know. Lord Chaitanya was really sure that Pandit was eating. Lord Chaitanya wanted to be sure that Jagadananda Pandit was eating. Sri Chaitanya Charitamrita Ante Leela 12.151. পণ্ডিতের ভোজনন্তে প্রভুর শয়ন, ভক্তের তৃপ্তি বা সন্তোষেই প্রভুর নিজ কার্য সমাধান জ্ঞান ও সুখ। গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন, তবে মহাপ্রভু স্বস্তে করিলা শয়ন। শ্রীকারী পণ্ডিত ও প্রভুর প্রেমের সহিত তারপরে সত্যভামা ও বাসুদেবের প্রেম উপমা। জগদানন্দে প্রভুতে প্রেম চলে এই মতে, সত্যভামা কৃষ্ণে জয়ছে শুনি ভাগবতে। The affectionate loving exchanges between Jagadananda Pandit and Lord Chaitanya Mahaprabhu continued in this manner, exactly like the exchanges between Satyabhama and Lord Krishna related in Srimad Bhagavatam. Another Pandit, like that kind of thing. Jagadananda Pandit was like a left hand queen.
his relationship with Lord Chaitanya, like Satyabhama relationship with Krishna. His relationship with Lord Chaitanya was like Satyabhama's relationship with Lord Krishna. Hari Bol. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.153. জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা, জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেহ সে উপমা। Who can estimate the limit of Jagadananda Pandit's fortune? He himself is the example of his own great fortune. No one found it alone can be used to exemplify his greatness. Jagadananda Pandit alone can be used to exemplify his great mercy. He was such mercy in dealing with Lord Chaitanya, you cannot compare anything else. He got such mercy in dealings with Lord Chaitanya that he couldn't be compared with anyone else. Sri Chaitanya Charitamrita Antyalila 12.154. পণ্ডিতের প্রেম ও বিবর্ত শ্রবণে গৌর কৃষ্ণে প্রেম উদয়, জগদানন্দের প্রেম বিবর্ত শোনে যেই জন, প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেম ধন। Hari Bol. Anyone who hears about the loving exchanges between Jagadananda Pandit and Sri Chaitanya Mahaprabhu, or who reads Jagadananda's book Prem Vaivarta, can understand what love is. Moreover, he achieves ecstatic love of Krishna. Hari Bol. Purport by His Divine Grace. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The word vivarta means accepting something to be opposite of what it appears. If Jagadananda Pandit appeared very angry, but this anger was a manifestation of his great love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prem Vivarta is also the name of a book written by Jagadananda Pandit. Therefore, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, uses words Prem Vivarta to refer to one who reads the book or hears about Jagadananda Pandit's loving dealings with Sri Chaitanya Mahaprabhu. In either case, such a person very soon achieves love of Krishna. We have used some of the examples of Vivarta and Jagadananda Pandit So we have used some of the examples of Prema Vivarta of Jagadananda Pandit in the Chaitanya book. in the Chaitanya book. And he visits some of the places in our Chaitanya and the Navadvip curriculum, which are mentioned by Jagadananda. We visit some of the places in the Navadip Mandal Parikrama which are mentioned by Jagadananda Pandit. In one place, Mozambique, the devotees are so ecstatic, they start rolling in the dust. In one place in Godrundvip, devotees are so ecstatic that they start rolling on the dust. So, that book is very wonderful.
So this book is very wonderful. And it tells the special pastimes of Jagannath Pandit and Lord Chaitanya. It tells the special pastimes of Jagadananda Pandit and Lord Chaitanya. So Damodar admonished Jagannath Pandit, Sarup Damodar noticed Jagadananda Pandit. why are you writing such confidential things? Why are you having such confidential things? But Jagannath Pandit said, whatever I feel like, I'll write. But Jagadananda Pandit said, whatever I feel like, I will write. Haribo! Thus ends the chapter entitled Falashruti, understands what love is and achieves ecstatic love of Krishna. Under the section Jagadananda Pandit's loving dealings with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. And don't forget to like and share our channel.